সবাইকে এখানে আসার জন্য, আপনাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি এশিয়ান প্যাসিফিক হেলথ কেয়ার ভেঞ্চারের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানটা আজকে আয়োজন করেছি। আমি প্রথমে আপনাদের কাছ থেকে কয়েক মিনিট সময় নেব আমি আমার অর্গানাইজেশন সম্বন্ধে একটু বলার জন্য। আমি এশিয়ান প্যাসিফিক হেলথ কেয়ার ভেঞ্চারের একটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন, এবং ওখানে আমি কাজ করছি গত 8 মাস থেকে। এশিয়ান প্যাসিফিক অলসো ইজ নোন এজ APHCV। ওরা গত 26 বছর থেকে এখানকার আমেরিকান কমিউনিটিকে, বিভিন্ন কমিউনিটিকে বিভিন্ন রকমভাবে, আর্থিকভাবে, স্বাস্থ্যগতভাবে, যে কোনোভাবে যার যেরকম সাহায্য দরকার সেইভাবে ওনারা সাহায্য করে আসছেন। এবং আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটিও তার মধ্যে একটি প্রধান কমিউনিটির লোকরা ওনাদের কাছ থেকে সাহায্য পায় আসছেন। তো আজকে আমরা অনুষ্ঠান সূচির মধ্যে যে রাখেছি সেটা হলো, প্রথমত হলো আমি রেখেছি হেপাটাইটিস বির উপরে একটা আলোচনা রেখেছি। এটা একটা অনেকটা শিক্ষামূলক প্রোগ্রামের মতো। তারপরে আমরা 10-15 মিনিটের জন্য কিছুটা ব্রেক নিব। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, যে কোনো রকমের, যে কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে, আপনারা আমাদের ডক্টর নীল চ্যাটার্জিকে সেটা জিজ্ঞেস করতে পারেন। উনি আছেন আমাদের সাথে এশিয়ান প্যাসিফিকের সাথে গত 5 বছর থেকে। উনি এখানকার USC মেডিকেল থেকে উনি পাশ করেছেন, এবং উনি আমাদের প্রতিষ্ঠানের একজন one of the best doctors, I would say. Everybody loves him and he tries his best. উনি অনেক চেষ্টা করেন। আমার নীল চ্যাটার্জি। আমি এখন হেপাটাইটিস বি উপরে কথা বলবো। আমি বেশি ইংলিশে বলবো, but যদি কোনো very, very important word again. If it gets sick, many diseases can happen, and hepatitis B is one of the illnesses that cause a chronic disease. হচ্ছে Common example of hemochromatosis is the iron or blood metabolism is disrupted. When the end one of the reasons hepatitis B is dangerous is there's not a lot of communication or sense. The adult version, or the one that happens later in life, is much more of an acute disease, and only 5 to 10% of those become chronic. The one that becomes so threatening amongst the Bangladeshi population, because most infection is caused by vertical transmission, which means from mother to child. Okay. Can I clarify? As you can see, there's a big discrepancy between the adult onset 5 to 10% versus 70 to 90%, which becomes chronic. That's the one that we're worried about. That's the one that will cause cirrhosis and liver cancer later in life. Yeah, so if you were diagnosed years ago, should you work? As we talked about, the chronic antibody can be there, and that can re-express itself, particularly when you become older, okay? Or, God forbid, you would have a disease that would cause immunocompromisation, okay? Or you're receiving treatment that affected the body. In order to get the treatment, such as this room should be tested, okay? And you should not be afraid that there should be no negative or stigmatism to being tested and to being treated, okay? The earlier you know, the more we can do, and the more you can do to help prevent that for your future generations. I have a question. Yes. There are so many diseases, number one killer, like diabetes, cancer. Why you have taken into consideration this hepatitis? Is it number one killer? Well, it's not a number one killer, but of the disease you talked about, having hepatitis could actually make the liver is very, very important in controlling those disease processes. I can't stop what you do genetically, what happens to you genetically, okay? But we can stop the virus, and there's something that we can prevent, that we don't prevent, okay? We don't test for, okay? If you have diabetes, well, there's a lot of other things you have to do to control it. Diabetes is silent killer. Well, it's number one silent killer, high blood pressure, number two silent killer. Correct, absolutely correct. But this is something that we know that we can prevent. Okay. Yes, you should go see your doctor. But when you go to the doctor, not dealing with the diabetes and blood pressure, but dealing with other conditions as well. When you routinely go for blood tests. In my clinic, in my practice, I'm a Bangladeshi. Hepatitis B screening by. Okay. But most doctors don't know that.
You may have gone to a doctor for 25 calls by a lot of things. I mean, the most common and we're most familiar with is newborn jaundice, okay, which is separate from the hepatitis B. But one of the symptoms of liver disease is jaundice, okay, and that can be caused for any number of things. And what that happens, how that happens, is the liver is unable to process that and cannot process the bilirubin, and so it gets leaked into the blood, and that's why we have the yellow discoloration. But that one's a symptom, one's an infective, one's a cause. তো অনেকে এখানে আসছেন একটু কাভার ক্যালিফোর্নিয়া সম্বন্ধে শুনতে, তাই না, অবমেয়া কেয়ার সম্বন্ধে শুনতে। তাহলে আমি আমার ল্যাপটপটা এখানে এসে একটু কানেক্ট করতে হবে। আমার এক ভাইকে অনেক ধন্যবাদ দিতে চাই। সেই 1994 থেকে সিদ্দিক ভাই আমার সাথে আছেন। আমার মনে আছে আমি এবার একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম আর আমি কোনো ছেলের ডান্সার পাচ্ছিলাম না। তো আমার খুবই সমস্যা হচ্ছিল, নকশিকাতার মাঠ করব, ধান কাটাকাটি করবে, লাঠি মারামারি করবে, অথচ আমার ছেলে ডান্সার নেই, কোনো ছেলে নাচবে না। তারপরে সিদ্দিক ভাই বললো যে আপা কোনো সমস্যা নেই, আমি আপনার সমস্যার সমাধান করি। তারপরে দেখি উনি সেই 4-5 জনকে নিয়ে এসে আমার বাসায় উপস্থিত। তারপরে তো যাই হোক, সেই থেকে সিদ্দিক ভাই আমার সাথে আছেন, হানিফ ভাই আছেন, এবং আমি যখনই আমি অনেকদিন থেকে কমিউনিটির সাথে ইনভলভ, এবং যখনই কোনো প্রোগ্রাম করেছি তখনই আমি সময়ের গ্রসারিতে যেতাম আমার একটা অ্যাড দেওয়ার জন্য। গিয়ে বলতো, ওনাকে আমি সমীর ভাই হিসাবেই জানতাম ফর সাম রিজন, আই ডোন্ট নো, যদি ওনার নাম এমরান ভাই। ওনাকে গেলেই উনি একটু মুস্কি হেসে বলতো আপা কোনো সমস্যা নাই, অ্যাড দিয়ে দেন, এবং সবার আগে উনি একটা চেক লিখে দিয়ে দিতেন অ্যাডের সাথে। Hepatitis B workshop or any kind of workshop has been done over there in 3rd in Vermont and Los Angeles area. এই এরিয়াতে আমরা we haven't done any Hepatitis B program, right, for a while. Yeah. A few years ago we did. Yes. Like you have the restaurant Yes. atmosphere here. Yeah. Instead of going at Sato, people will find it difficult to come. Yeah. It's better you can have it in a restaurant, in a Bengali restaurant like Yes. right now, Bangla Bazaar. Or We have done that. Swades. Yes, we have done. Thank you for your suggestion. আর ভবিষ্যতে আশা করি আপনাদের সাথে আমি আরও যোগাযোগ রাখতে পারবো, বিশেষ করে কাভার ক্যালিফোর্নিয়ার জন্য। আর আপনাদের যদি কোনো সমস্যা, কোনো মেডিকেল কোনো রকম সমস্যা লাগে, তাহলে আমি এশিয়ান প্যাসিফিকে আছি, আপনারা আমাকে স্মরণ করবেন, এবং আই বি ডিলাইটেড। আমি সত্যি খুবই মানে খুশি হব আপনারা যদি আমার কাছে আসেন কোনো সমস্যা নিয়ে, এবং আমি সবসময় চেষ্টা করি, যতদূর সম্ভব চেষ্টা করি সবাইকে হেল্প করার জন্য। এবং ভাবে আপনাদেরকে কল করে জাস্ট প্রোগ্রামে আসতে বলছি, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এশিয়ান প্যাসিফিক হেলথ কেয়ার দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদেরকে বিভিন্নভাবে কিন্তু হেল্প করে আসছে। বিশেষ করে ডক্টর চ্যাটার্জি যখনই ওনার কাছে যেতাম, সবসময় কিন্তু উনি আমাকে বিভিন্নভাবে অ্যাডভাইস করতেন যে আপনারা আসেন, সবাইকে নিয়ে আসেন, যতটুকু সম্ভব ট্রিটমেন্ট দেওয়ার আমরা দেখব।